Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will explain about manner of articulation. First of all, let me introduce myself. My name is Nabila Arsyad. I'm from English Education Department. Definition of manner of articulation. Manner of articulation describe how the tongue, lips, jaw, and organ speech are involved in making a sound make contact. There are 6 kinds of manner of articulation. Plosive terbagi dari 3, yaitu yang pertama labial plosive, p and p, pronunciation of p. The air passage is completely blocked by closing the lips and raising the soft palate. Example: pen, spoon, stop, and happy. Yang kedua, alveolar plosive, t and d. Pronunciation of t. When we pronounce t, the air passage is completely blocked by raising the soft palate and raising the tip of the tongue to touch the teeth ridge. Example: when we pronounce d, it is articulate like t, except that the bright force is weaker and vocal cords vibrate. Example: do, middle, and later. Yang ketiga, velar plosive, k and g. When we pronounce k, the air passage is completely blocked by raising the soft palate and raising the back of the tongue to touch the palate. Example: kind, accord, and skin. When we pronounce g, it is articulate like k, except that the bright force is weaker and the vocal cords vibrate. Example: go, girl, and goes. Number 2, nasal. Ada 3 jenis nasal. Yang pertama, bilabial nasal, Yang kedua, alveolar nasal, When we pronounce the mouth passage is completely blocked by closing the lips, but the soft palate is low so that the air can pass through the nose. Example: milk and meat. When we pronounce the mouth passage is completely blocked by raising the tip of the tongue to touch the teeth ridge. Example: name, no, and dinner. Yang ketiga, velar nasal, When we pronounce in, the passage is completely blocked by raising the back of the to touch the soft palate. Example: sing, finger, and singer. The next part, which is fricative. Fricative is a linguistic term. It is a particular kind of phoneme. Fricative is a phoneme that is really a combination of n. There are 5 fricative consonants. Number 1, labiodental fricative, v, f, and f. Pronunciation of v. Ketika kita mengucapkan v, bibir bawah ditekan ke gigi atas dan menyebabkan udara memaksa masuk di antara mereka dan tidak ada getaran pita suara. Example: coffee, father, and over. And the next, pronunciation of v.
Ketika kita mengucapkan v, bibir bawah ditekan ke gigi atas dan menyebabkan udara memaksa masuk di antara mereka, dan ada getaran pita suara. Example, vote and give. Number 2, gentle fricative. T and tus. Pronunciation of t. Ketika kita mengucapkan t, ujung lidah menempel erat pada gigi atas dan membiarkan udara mengalir melalui lorong sempit yang terbentuk. Langit-langit lunak terangkat dan ada getaran pita suara. Example, think and months. Pronunciation of ts. Ketika kita mengucapkan ts, itu diartikulasikan seperti t, kecuali bila ada getaran di pita suara. Example, dad and brother. Number 3, alveolar fricative. S and z. Pronunciation of s. Ketika kita mengucapkan s, saluran udara pada titik artikulasi sangat sempit, gigi rapat dan bibir menyebar, dan ada getaran di pita suara. Example, sit, across, and basic. The next, pronunciation of z. Z diartikulasikan seperti s, kecuali bila ada getaran di pita suara. Example, zebra and crazy. Number 3, palato alveolar fricative. S and sh. Pronunciation of s. S diartikulasikan antara ujung dan bilah lidah dan punggung gigi belakang, dan tubuh utama lidah diangkat pada saat yang sama ke langit-langit yang keras. Tetapi badan utama lidah dekat dengan langit-langit. Langit-langit lunak terangkat, gigi cukup rapat, dan tidak ada getaran di pita suara. Example, wish and ocean. Number 5, genital fricative. H. Pronunciation of H. Ketika kita mengucapkan H, mulut ditahan untuk vokal, sementara udara memancarkan di melalui glotis yang lebar yang menghasilkan gesekan yang dapat didengar. Langit-langit lunak terangkat dan tidak ada getaran di pita suara. Example, behave, special, and head. That's all about manner of articulation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.